ანუ ეს არის ჩემი ქვევრების ოთახი. So this is my Qvevri space. აი ხედავთ რომ არის ორი დიდი ქვევრი. There's two big Qvevri there. რომელსაც ჩვენ ვეძახით სადუღარ ქვევრებს. I call them my fermentation Qvevri. და ამ ქვევრებში ხდება არა მარტო წვენის, არამედ წეღან რაც ხით პირდაპირ მთელი მტევნის თავის ჭაჭი კლეტიანი ჩაძღვა აქვს. And this is where when the grapes are crushed together with the skins and pits, everything goes in here. ანუ პატარა ქვევრებში ჭაჭიანად ჩაძღვა რთულია, იმიტომ რომ მე ჭაჭის ამოღება ჭირს იქიდან. It's more difficult to do all the stems and skins in the small Qvevri because to get them out is much more work. ანუ ჩვენთან თველი ცოტა მოგვიანებით არის ვიდრე მაგალითად კახეთში ოქტომბრის harvest is usually mid-October. It's considerably later than in the Kakheti region. ჩაიწყლება აქ ყურძენი და ჩვენ რაც თავარია განსაკუთრებული ხაზს გავუსმენთ რომ ახმაროთ კულტურულ საფუარს. მხოლოდ ველური საფუარი. We crush the grapes here, and a very important part of this process is you can't use yeast strands. It has to be native yeast. და ძალიან შეზღუდული რაოდენობით გოგირდი. And a very minimal amount of sulfites. ისაც მხოლოდ გაზაფხულზე. And that only in springtime. ანუ ეს როდესაც ჩაიწურება აქ ყურძენი დაიწყება დუღილი, and after the grapes have been crushed in here, fermentation begins. და ყოველ დღე ხდება დღეში ორჯერ მაინც ამის მორევა. And at least twice a day he has to punch down and stir it. მორევა არის აუცილებელი, ვინაიდან ეს ტემპერატურა რო არ აიწევს ზემოთ. This is important because of keeping the temperature low. If you don't break the cap, then the gas gets trapped and it has no way to escape, and then the temperature gets too high in the fermentation. And so there's aeration that happens as well as the letting out of the gas, and this also activates, intensifies the work of the yeast. And when it has already fermented, we fill it to the top. And we wait for the second fermentation, you mean malolactic here. And that is that way until December. And then in December, then we put wet clay around here. And then we cover it with a piece of glass or with a rock. And then we put sand on top of it, like you see here. And all of the skin and pits and stem is still remained inside. And this is a very special and important part of Georgian winemaking. During the 6 months, all of anything that's heavy in the wine, skins or other sediment goes to the bottom and a natural filtration takes place. It becomes a much more sturdy wine. It's not nearly as fragile as wines that don't have the skin and stem contact. It is easier to transport, it can age better and last longer. The ones that don't have skin and stem contact, we need to add more sulfites and keep in more specific temperature regimes, and they're more fragile and prone to spoilage. So if you want to be organic, the profuse skin contact and stem contact is a wonderful natural preservative for the wine. And it ferments at a low temperature, well insulated, evenly with the ground surrounding all sides. It has its own natural filtration system that doesn't require any outside process by the winemaker. And the wine is very stable. Most important thing, it's natural, it tastes good, and it's healthy for you. And so it's always better than something that is artificial or painted up to be something that it's not. John? Yes? Is there any problems in using Qvevri for fermentation with the production of wine flowers, Mycoderma vini?
მიკრობიოლოგიური პრობლემები თუ არის ამ სისტემის ოდესმე. There is some problems. არის საკმაოდ რთული მოსავლელი აი ახლა ჩვენ ხედავთ quite difficult to take care of the Qvevri. You can see here. ეს ჭუჭყი არის, ეს არის ნაცარი. This is ash that I put here. ვინაიდან დაბლა სხვა ტემპერატურა, მაღლა სხვა ტემპერატურა. Because it's a different temperature at the bottom of the Qvevri and a different temperature at the top of the Qvevri. ვითარდება სოკო. There's fungus problems that start to grow on the inside of the Qvevri. ამიტომ ჩვენ როდესაც ვრეცხავთ, so when we're washing the Qvevri, აუცილებელია შემდეგ მანამ სველია მივაყაროთ ეს ნაცარი. Then why it's wet before it totally dries out, we put ash on it. Ash, you can also use limestone. I use lime rock. სხვადასხვა მეთოდი, ამავე დროს ხდება გასანთვლა. And then after that you can wax the Qvevri, use beeswax. აი მაგალითად ეს არის სანთელი, აი. For instance, this is all beeswax here. ეს არის სანთელი. რომელსაც შიგნიდანაც აქვს გამოვლენილი. And this is the hot wax inside. მაგრამ Who მიუხედავად gets in there? What's that? Who gets in Rin there? shedi samashi. აი მაგით არის ეს ყველაზე So ფული მოსავლელი that's პატარებია why the ვიდრე small ones are much more difficult to work than the big ones. დიჩი ჩადიხარ კარგად Instead რეცხავ. of the big ones, you can go inside and you can test how well they're cleaned. და აქედან ასკო ზემოდან And here you have to use all kinds of brushes and utensils on sticks. Or little boys. მე სპეციალურად ვარ ესეთი რომ. He said that I try not to eat too much so I can keep taking care of my Qvevri. How old are these Qvevri? Isn't it რამდენი წლის არის? ხო, დამავიწყდა მე თქვა, ესე იგი, ის ორი Qvevri არის ახალი სადუღარი. These are new ones there. და აი ამ წკრივზე რაც არის, And this line, არის დაახლოებით 300 წლის ძველი Qvevri. they're 300 years old. ჯონი უკვე იცის ჯონი უკვე ქართველია მე. I can say that John is a Georgian. More Georgian than most Georgians. განსაკუთრებით. ამიტომ ჩვენთვის აი Qvevris გახსნა არის ძალიან დიდი ზეიმი, დიდი ტრადიცია და so the opening of a Qvevri is a very special honor, a very special thing that happens. ძალიან განსაკუთრებულ შემთხვევაში ხდება მხოლოდ Qvevris გახსნა. And it only happens on very rare occasions. ჩვენმა წინაპრებმა იცოდნენ, როდესაც Qvevris დაუქავდნენ, აუცილებლად სახელს დაარქმევდნენ. And when the Qvevri was sealed for storage before it was going to be opened up again, you would already say the name of the person who you would open it for. Or you would say the feast day or the angel day for which you would open it up for. Or you would say for my child's wedding or baptism, you would make an announcement of for what reason the Qvevri was going to be opened. And often this happened when the child was only 1 year old. So it was very special and very unique and a big holiday to be able to open a Qvevri. After 20 years, how much headspace is there in a Qvevri? Otislis two equals huino Qvevri ramdeni akli ramdeni jambadi aris bolos and huino ipareba tuara. აუცილებლად იქნება დაკლებული, მაგრამ თუ კაი Qvevri-ია, ბევრს არ დაიკლებს, თუ გამოსანთრულიც არის. არის. He said that if it has been waxed properly and sealed properly, of course there will be some loss, but the loss is much less than you would expect. ძალიან ძნელია თქმა რამდენს დაიკლებს, იმიტომ რომ ყველა Qvevri არის განსხვავებული. Every Qvevri is like an individual person, they all will lose different amounts, so it's really hard to say this is how much would have been lost. აი ეს Qvevri მაგალითად ყველაზე მეტს იკლებს. For instance, this Qvevri more wine evaporates out of. მაგრამ კი არ გაზდის, უბრალოდ მეტს იკლებს ასე. It takes more wine into the walls than the other Qvevri. ეს მაგალითად საერთოდ არ იკლებს. For instance, this one, you can leave it in as long as you want and it loses nothing. კი. ამიტომ მე რატომ მოყვევი ეს შესავალი? მე როგორც განსაკუთრებული Why did I tell you all of this? What I'm getting to is that you're our special guest and this is a special holiday for us. მე მინდა So I want to turn this into a royal holiday and open the Qvevri for you. Wow. That's very cool. თუმცა მეორეც არის ძალიან საპასუხისმგებლო მომენტი და ცოტა სარისკო ხომე რომ როგორც წესი ჯერ ცალკე ხსნით ხომე რომ ნახოთ შიგრა არის რა დაგხვდება He said that, but now I'm exposing myself to vulnerable risk because I haven't opened this Qvevri in months and I don't know exactly the state of the wine. It'll be terrific. Zan magari ikneva. ანუ როგორც წესი მე ამ დროს უკვე ვინ ამოღებული მაგრამ გადატანილი მაქვს ცისტერნებში. So the rest of the Qvevri he's already turned into taken into cisterns.
მაგრამ ეს ერთი ქვევრი დავტოვე ასე ვთქვათ ცოტა მე რისკ ფაქტორი შეიცავს დიდი ხანს დატოვება მაგრამ მაინც დავტოვე. And he left the Qvevri here which longer period of time which can be very interesting in how it's aging, but when the earth is already warmed up and it's gone through the summer then it's also exposed to more risk. Where's this year's vintage? Where is this year's vintage? ეს არის 2010 წლის ახალია. This is 2010. დანარჩენი 2010 სად არის? ამოღებულია ისინი უკვე. Here in the cisterns. ამიტომ ჩვენ იმათაც გავსინჯავთ, მაგრამ And we'll try those, but we'll also try this. მაგრამ როგორც ასე ვთქვათ, სიმბოლურად ქოსას გავსინჯავთ. არის თუ ეშინი რო ჩვენ დავგვიანებთ, არ დავგვიანებთ, მოგეშინი. ეს აუცილებლად ყოველთვის უნდა იყოს ნოტიო სველი, რომ რათა ჰაერის You have to always add water to the top of the sand because that keeps it more packed tight and doesn't let air come in. At my winery, we'll have the opportunity to stir the newly fermenting wine. That's quite interesting. Are you already harvesting? Qvevri, yes. გამომხნევე რომ ნერვიული. I said, how can I help you? He said, just do a small prayer for me. I hope it's good. Witnessing a baptism for all of good behavior. What's the longest time that wine has been aged in Qvevri? I mean, can you do it for 20 years, 40 years? Yeah, they are. There's a whole tradition, like he said, of bearing a Qvevri with new wine when a child is born and opening it at their marriage. And that's a really ancient tradition. But how many years? Most people get married around 20 years old, plus minus a few years. They have the same thing in China with rice wine. Right. Butter wine. And the Georgians call leaving the wine on the skins and stems, leaving the wine with the mother. And the mother gives the nutrients during the 6 years until the wine is self-sufficient. And then opening up the rock is symbolic of the earth giving birth to the wine. And so it's not the winemaker giving birth to the wine, it's the earth giving birth to the wine. And the role of the winemaker is just to kind of help the grapes as much as needed in the vineyard and then be transparent. And so all the credit goes back to nature. Is there a minimum time for wine has to stay in the Qvevri? Or is that completely up to the winemaker? There's some different people have different creative interpretations, but traditionally it's about 6 months. Some people do less, some people more. It's still here. So this is a piece of slate, not glass. This is a piece of slate. That's more traditional. The glass. The nice thing about the glass is you can look and see what's happening. And we're trying to do a new top that's glass with a place to let small amounts of microgases escape.
I have mine in the car. So clear. I know what I heard about that. It's just incredibly clear. This is fermented off the skins. Is Kani too? This is without skins. One reason is like Splendid. He said that maybe I should be giving you the first glass, No, but you first should. I want to drink for you. I want to thank you for coming to Georgia and thank you for making my winery part of the visit. That's right. I will not do this. Bring on the glasses. Well, that's how you know he's not Gab, vidi ja tu go. Are, čika biti stažio pešere, bebni var, mój mocno.